মুসলিম এদের সঙ্গে আমাদের যুক্ত না, আমাদের আলাদা, মহিলা ভূমিকাই আলাদা ছিল, এখনো আছে আলাদাই। আর লোকজনই সব পুনর্বাসনে বাড়ি ঘর দিয়ে গেছে, এখনো কিছু রিফিউজি আছে, পুনর্বাসনের জন্য অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে না, কি বলবে? আমাদের আমাদের বাড়ি ছিল রঘুনাথপুর, এই গ্রামটা রঘুনাথপুর আর গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট, বুঝলেন? তো ওখানে আমার ঠাকুর দাদা খেতি বাড়ি করতো, আমার বাবা কিন্তু চাকরি করতো, ওখানে মাস্টারি করতো আমার বাবা। তারপরে সব দিকে খালি রাইট হচ্ছে, বুঝলেন তো, ডেইলি রাইট হতো। তারপরে আমার বাবা কি ভাবলো, ভেবে মাইগ্রেশন করলো। মাইগ্রেশন করার পরে আমার মামা বাড়ির দিক থেকেও আমার বড় মামা, আমার দাদা, আমার অন্য সব আত্মীয় স্বজনেরা প্ল্যান করলো যে ওরা ইন্ডিয়া চলে যাবে, কারণ ডেইলি এরকম রাইট হতো, তো সবার প্রাণে ভয়। তো আমার দাদু ঠাকুমা আর কাকু ছিল, তো ওদেরও বলা হলো, ওরা বললো না আমরা যাব না, জমি জমা ছেড়ে আমরা যাব না, আমাদের ভিটে মাটি ছেড়ে যাব না। কিন্তু আমার বাবা যে কি ভাবলো কে জানে, বাবা বললো না এ দেশে থাকা যাবে না, চলো আমরা চলে যাই। তো মাইগ্রেশন করে আমরা 1964-এ আমরা এই দেশে চলে আসছি। আসার পর তখন তো আর ছিল না, আমাদের ক্যাম্পে ঘুরতে হয়েছিল, বুঝলে? আমরা সেই শিয়ালদা স্টেশনেও নাকি বাবা রাত কাটিয়েছে, সেসব বাবা আমাকে গল্প করেছে। ওই তখন সব যত শরণার্থীরা এসেছিল সবাইকে ভারতের লোকেরা অনেক সাহায্য করেছে, প্রচুর লোক এসেছিল, বুঝলে তো, অনেক লোক। তা এত লোককে তো জায়গা দেওয়া যায় না না ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তখন গভর্নমেন্ট ডিসাইড করলো যে এক একজন কে এক এক জায়গায় পাঠানো হবে, কিছু লোককে রাখা হলো ওয়েস্ট বেঙ্গলে, আর কিছু লোককে উড়িষ্যা, তারপরে এমপি, তারপরে আরো মহারাষ্ট্র, নানা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে। তো আমাদের কিছুদিন তো মধ্যপ্রদেশের রায়পুর ওই সাইডেই মানা ক্যাম্প, তারপরে তার আশেপাশে কত রকমের গাঁতে ক্যাম্প তৈরি করে আমাদের রাখা রেখেছিল। সাবু সাবু ও সাবু, ওট 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 সাবু। I was only 4. Didn't understand why everyone was crying. But I remember that smell of burning jute sacks, of fear, I remember my mother's heartbeat, fast, wild, as she ran and ran. Her heartbeat became mine. The next morning, I woke under a tree. Ma was crying. Baba whispered, তোমারে আর সাবুরে কি খাইতে দিবে? How will I feed you and Shabu? Even the landlord fled. No land, no food, no home. Where will we go? people everywhere. Some dragging pots, others holding on to children like treasures. We didn't know where we were going. We just moved. Kolkata, a city where no one looked you in the eye. We slept by Shialda station. Dusty pavements became our bed.
We had a home once, small, clean, with mango trees. Now even the air smelled like rust and rejection. Even at 5, I knew hunger like a second skin. Baba lifted loads at the godown. Ma cried for rice. But the city never saw us. Shaburma, truck ashtase. The truck is coming. The government will give us land, a home. We didn't ask questions. We just climbed in. Then came the boat. The water all around. আমি একা রইলাম ঘাটে ভানুষে বসিল আটে আমি একা রইলাম ঘাটে ভানুষে বসিল আটে আমি তোমার বিনে ঘোর সংকটে আমি তোমার বিনে ঘোর সংকটে না দেখি পারে লয়ে যাও আমায় আমি অপার হয়ে বসে আছি আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময় পারে লয়ে যাও আমায় We were scared, but also hopeful. It wasn't our village. It was the Andaman Islands. It was wilder, green, overgrown, untouched. But it was land. We pitched tents, dug pits, cleared trees, planted seeds. At night, visitors came. Java people, dark eyes, painted skin. They smiled, gave us fish, took soap from us, and laughed. We didn't speak the same words, but they weren't strangers, not like the ones in Kolkata. $60. Now I run a tea stall in Mayabandar. My grandchildren bring back fish from the creek. My stall is small, but people come. Tourists, locals, and fishermen.
All call me Shabu Dida. My first home, Bangladesh. But they burnt it. Kolkata, they never truly saw us. But here, even the forest welcomed us. This land, this life was not given easily. But it is mine. It is ours. ভূখণ্ড বিভক্ত ছিল, তবুও চেয়েছি এক হতে। সীমান্তে ধ্বস্ত জীবন, রিক্ত হাতখানি, ভাঙন চরিত থাকে নদীর কিনারে কিংবা কাঁটাতার জুড়ে। ধপধপে কাপড়েরা পুবের বাতাস খায়। হ্যাঁ, এটা যেটা পার্টিশন নিয়ে লেখা, যেটা বাস্তুহারা হয়ে আমরা এসেছি। বাস্তুহারা আমার কবিতার নাম। নমস্তে চণ্ডিকা বিশ্ব মোহিনী, শক্তি দাও গো মা অসুর নাশিনী। শিরে ধরি তপচরণ দুখানি, বাস্তুহারা কাহিনী বর্ণিব আমি। একই বিপদ দিদিমা অসময়, ঘরে ঘরে মানুষ করে হায় হায়। অশ্রু জলে আজ বন্যা বয়ে যায়, ভাঙ্গন কুলে সব দাঁড়িয়ে হে। জনধন্য পুণ্য সংসার বা সোনার বাংলা প্রাণ, এক সূত্রে গাথায় হিন্দু মুসলমান। মমিনের আল্লাহ হিন্দুর ভগবান, প্রভেদে শুধু ডাক নামেতে হে। কাঁদিছে সেই মমিনের প্রাণ, ছেড়ে যায় হিন্দু নিজ বাসস্থান। চলে যাচ্ছে সবে যথা হিন্দুস্থান, রিফুজিরি বাসনা করিয়া হে। পুত্র কাঁদে প্রতি মায়ের কোলে, কোথা যাব মাগো বল না আমায় খুলে। গরু বাছুর কেন যায় না বিলে, গোয়ালে দাঁড়িয়ে সব কাঁদিছে হে। পার্টিশন যখন হয়, বুঝলেন, পার্টিশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যারা বুদ্ধিজীবী, যারা শিক্ষিত, লেখাপড়ি জানে, দ্যাট মিনস বলতে গেলে এটা খারাপ ভাবেন না, যারা উচ্চ শিক্ষিত ছিল বা হায়ার কাস্ট, তারা অধিকাংশ লোককে ইন্ডিয়া এসে নিজের ক্ষমতায়, হ্যাঁ, এসে জায়গা জমি কিনে বাড়ি ভর্তি করে। কিন্তু অনুন্নত যারা কৃষি পরিবার যারা, তারা তো বেশি শিক্ষিত ছিল না, তারা নবী ছিল, চিন্তা করেছে মমতায় মানে মায়ায় ওই সব জমি জমা ছেড়ে ওরা আসেনি। কথা বুঝতে পারছেন? ওরা বেড়াতে খুলে জল লাল করে দিচ্ছে মানুষ পুকিয়ে। আমার স্বামীরা কাজ করতে গিয়েছে, ভাব দিকে তারা আজ বারান্দায় শুয়ে ঘোরা নেই, বলে এটা থাকো না, ঠাকুর ঠাকুর সবাই বললো 50 টাকা নিয়ে বাড়িয়ে 50 লোক 50 টাকা কি হয়, টাকা গরিবের খালি মিলে না সব। I'm Ira. I was 4 when my parents brought me to India. I did not know it then that I was being carried out of one life and dropped into another. Baba was a teacher in our village in Borishal. He was the only one in our family who ever went to school. My uncles were all farmers, my grandfather too. I think it was sometime in the early 60s. The sky was always red, Ma said. But I remember it blue because I did not know what riots meant. But I remember silence, I remember urgency, I remember the look in Baba's eyes when he said, "We are leaving now."
We came to Ranaghat, to a refugee camp. The ground was wet, the roof was torn, there were too many people, too little food. Baba looked for work, he did, but who would give a refugee a job? And then someone whispered to him, Dondo Karanno. That word felt like punishment, like exile with a crown. We did not have any choice, did we? Within a year, we were packed onto the back of a truck, just like sacks of grain. Mana camp, forest on all sides, real forest with real tigers. You don't believe me? Ask anyone who has lived there. The tigers took people. We lit fires all night. We lived in tents. No paka ghar. If someone got a fever, Ma would say, malaria? Naki cholera? Dak, হয়তো বাঁচবে না। We lived like that, but unlike my Pishi in Bijoygarh, we got help. A small hospital was built. They needed nurses. We were young. We became them. And then years passed. Struggles continued. But Baba, he got his job back. He became a teacher again in the school built for our children in the camp. You know, we were lucky. We were educated. My uncles, they couldn't read. So they were sent further into the forest. They were given land. No secondary schools. Their children became farmers like them. It was harder for them. We didn't all survive the journey of migration the same way. Some tried to go back to West Bengal as well. They were not welcome there. আমার বাপ ঠাকুর দ্বারা নাকানিচ হয়ে দৌড়ে বেরিয়েছে নোয়াখালী থেকে শিয়ালদা, রানাঘাট থেকে আন্দামান, মরিচ্ছাপি থেকে দণ্ডকারণ্য। আমি নাকি ঠিকঠাক পবিত্র হতে পারি। মরিচ্ছাপিতে এনে আমার রক্তের পবিত্রতা চেক করা হয়েছিল। রয়্যাল বেঙ্গল রক্ত চেকে বলেছিল নেগেটিভ। আমার সামনে খোলা ছিল মৃত্যু অথবা দণ্ডকে ফেরা। আমি মৃত্যুকে করেছি আলিঙ্গন। I finished my nursing training. I got my first government posting. Yeah, my first salary. Some days I still can't believe I made it. We never went back. Baba, he never saw his parents again. He never hugged his brothers. They stayed in Borishal. He carried that loss in silence. Never complained. Just taught us to move forward.
On some days, I don't know if it was the right decision to leave, but I know this. We made a life from nothing in a place that did not want us first, but still held us long enough to grow. খুলনা জেলায় ছিল আমার চণ্ডীপুর গ্রাম। সেখানে আমার বাবা, আমরা চাষি, আমরা চাষবাস করে খেতাম। আমি ওখানে 4 পর্যন্ত পড়েছি স্কুলে, প্রাইমারিতে। 4 পড়ার পরে আমি এপারে চলে আসি। এপারে 5 থেকে 75-এ স্কুল ফাইনাল পাস করি, করে সেখান থেকে এই চাষবাস করে খাই। খুবই খারাপ ছিল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা একেবারেই ছিল না, শিক্ষা ব্যবস্থাও খুবই খারাপ ছিল, বহু দূরে স্কুল ছিল। ফলে পরে আমাদের কলোনিতে একটা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র হয়েছে। আগে তো প্রায় 2 কিলোমিটার দূরে প্রাইমারি ছিল। হ্যাঁ, লেখাপড়া করতে খুবই অসুবিধা হয়েছে ছেলে মেয়ের। এখনো প্রায় আমাদের বাড়ি থেকে হাই স্কুল আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় 3-3.5 কিলোমিটার দূরে। হ্যাঁ, তবুও কষ্ট করে প্রত্যেকের বাড়ির ছেলেমেয়েরা এখন মোটামুটি লেখাপড়া শিখছে। তখন কেউই লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। দেখুন, যখন আমরা ওই বর্ডার পার হয়ে হাসনাবাদ বা বসিরহাট পৌঁছলাম, তখন আমাদের কার্ড হয়নি। তখন আমাদের খাবার দিতে হলো বেলুর মঠ থেকে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যে রয়ে গেছে স্বামী বিবেকানন্দ, সেখান থেকেই আমাদের খাওয়াটা দিত। চাউল দিত, খিচুড়ি দিত, মানে অন্যান্য কোনো কিছু দিত। তারপরে আমরা কার্ড করলাম। কার্ড করার পরে আমরা আমাদের যা দিত তাই দিয়ে ওই কোনো মতে ওই 15 দিন চলতে হয়েছিল। চলার পরে আমরা ওখান থেকে আমাদের ডাক হলো, সিরিয়াল বাই সিরিয়াল ডাক হলো। ডাক হওয়ার পরে কোনো ফ্যামিলিকে, মানে কোনো গাড়িকে রেলে নিয়ে এসেছিল, তো কোনো গাড়িকে উড়িষ্যায়, কোনো গাড়িকে মহারাষ্ট্রে, কোনো গাড়িকে অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেটে ওইটা পাঠাতে হবে। সেটা তো এবারে এসে জমা দিতে হয়। জমা দিলে পরে ওরা ওদের প্রসেসে ওরা কাজ করে। সে মানে এটা জমা দিয়ে দিছি, কিন্তু যে নাম্বারটা 5906 আমার ওই আর নাম্বার। আমি 5905 জনের পরে আমি আসছি, এইটাই প্রুফ। আমার এই মানে কালো বইটা আছে, কালো বইটা সে মানে ওইটাই প্রুফ আছে আমি কত নাম্বার। I don't feel like talking. I never do. When you spend your life in a shape made of tin, words lose their weight. And trust that packed up and left before I was even born. My name is Ganga. I was born in a camp hospital. 6 months after, my mother arrived here, pregnant and alone. She left Faridpur with my father. I was just a ripple in her belly back then. They say cholera took Papa, quick and cruel. 1 minute coughing, next minute cold. Ma had nowhere to go, so she came here because someone in Shialda told her the government is making a plan for widows and orphan girls. Come now. She didn't want to be a burden. My uncle and their 3 children were already living in a room no bigger than this mat. So she wrapped her potla and walked all the way here.
I was born under a leaking metal roof in a hospital that doesn't exist anymore. If you walk down the broken road behind the old post office, you will see its skeleton. That's where I cried for the first time. That's where Ma became both mother and father. She washed dishes in other people's house every day, carried pain in her wrist and hope in her spine. And I learned to fight. I went to primary school, then secondary. But no one built a high school for girls like me. Girls born in between barbed wires and ration lines. So I stayed. I helped Ma scrub floors, fetch water, cook rice. Some neighbors helped us, some didn't, but we survived. Every time a new government came, we stood in line again. For rations, for voting cards, for land rights, for a voice. Sometimes they gave us hope. Other times they gave us lax. They gave us a small dole compensation, they called it. Then someone stole it. But we never gave up. We fought for our plots of land, for our names to be written right, for water taps that worked. Now I'm old. My knees don't move like before. My voice cracks. But I still fight. Not for me anymore, but for the daughters of this camp. The ones who still walk to school. The ones who still get loved and for where they are from. ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন করে। ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন করে। ওরে দে খুলে দে পাল তুলে দে, দে খুলে দে পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচে মরি। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। They named me Ganga, the river that flows, that carries memory, that refuses to stop. They thought the camp was temporary, but we turned it into life. We are not just refugees. We are roots now. They were deep in the soil we were once denied. I don't feel like talking, but I will, because
Someone must remember. Someone must know. We are still here. And we are not done fighting. ডিগলিপুরের পত্তন। ডিগলিপুরের ইতিহাস লেখনীতে করি প্রকার যৎকিঞ্চিত বিবরণ। 1956 পূর্বে ডুবেছিল অরণ্য গর্ভে বরাহ হয় অগণন। মনুষ্যহীন পূর্ণ জঙ্গল, মাঝে মাঝে হয় সমতল, সাগর পিক বহু উচ্চতা হয়। কুম্ভীরগুলো নালার জলে মৎস্য খায় আর ভেসে চলে মহানন্দে থাকে জলাশয়। অন্য দ্বীপে হয় জনগণ, ডিগলিপুর জনহীন, তখন কেন্দ্র হতে পারেন পর্যটন। ডিগলিপুরের পরিক্রমায় সমতল সন্ধান পায় রাতের মজদুর আনিলেন তখন। এলো মজদুর শত শত কাটাই করে জঙ্গল যত, দিকে যত সমতল ভূমি। অগ্নি করে প্রজ্বলিত সাফাই করে জঙ্গল যত, বের হইল বহু ধান্য জমি। বাস্তুহারা সমস্যায় পুনর্বাসন দেবার দায় ধান্য জমির বেশি প্রয়োজন। সরকারি নির্দেশনায় বহু ক্যাম্পে অফিসার যায়, সুপারেন্টকে জানায় বিবরণ। সকলকে বলছেন তিনি আন্দামানে যাবেন যিনি, বসতপাটি পাইবেন সত্তর। 5 একর উঁচু ভূমি আর 5 একর ধান্য জমি, পরিবারের ব্যয় ভার ফ্রি 1 বছর। সুপারিনটেন্ডেন্ট সবাইকারে আন্দামানে যাওয়ার পরে ঘোষণা দেন বিজ্ঞাপনে, পুনর্বাসন হবে সেথায় 30 বিঘা জমি তথায় 1730 টাকা তাহারই সনে। 1730 টাকা বলে দিয়েছিলেন। সর্বহারা বাস্তুহারা বাঁচাত্তরের নাম লেখায় তারা পাড়ি দেয় বঙ্গোপসাগর। গঙ্গা নদী বিদায় হলো, নীল জলের ঢেউ দেখা গেল, জাহাজখানি চলছে দ্বীপান্তর। যাত্রা শুরু কালো পানি ঢেউয়ে তোলায় জাহাজখানি, মা বোন যত কাঁদিয়া লুটায়, বলে রক্ষা করো ভগবান, পৌঁছে দাও আন্দামান, মানত করে দেবতার পূজায়। ডিগলিপুরের মোহনায় এলফ্রিতে নামতে হয় বড় বড় জাহাজখানি হতে। পাতায় গৃহ দেখা যায়, বোধ দুর্গম দাঁড়িয়ে রায় হলো পদার্পণ এরিয়াল পেতে। ছিল 60 পরিবার, ডাল ভাত খাওয়ার পর নিয়ে চলে জঙ্গল পথ ধরে। হেঁটে 7 কিলোমিটার পৌঁছিল সন্ধ্যার পর, পত্র আচ্ছাদিত বৃহৎ লম্বা করে। চারিদিকে অন্ধকার, বরাহ ব্রিগেড চিৎকার, শিহরিল সবার শরীর। একই ঘোর অরণ্য, চারিদিকে জনশূন্য, দুঃখ বেদনায় হইল অস্থির। মনক্ষণ নিরন্তর এই বুঝি জীবন্তর, বলে কি পাপ করেছি মোরা, কেঁদে কেঁদে দিন যাপন, কাকে বলবে মনের বেদন, সবে মিলে হচ্ছে দিশেহারা। কেরলিয়ার বাস্তুহারা বাঙালিরা সর্বহারা, সরকারি ব্যবস্থাপনায় ডিগলিপুরে আনিত হয় আধা ছাপাই জমি দেয়, পূর্ণ বসতি এই অবস্থায়। I live in London, have done for years. The city lights don't ask questions. They don't care who you love or where your father was born. And yet, I carry the silence of my grandparents and my father. Barakpur, outskirts of Calcutta. That's where my story begins. A lane full of stitched together homes, faded walls, and women who knew loss like the back of their hand. My grandparents come from the other side of the border and built something that looked like a life. My father grew up there. He was the first to graduate, the one who didn't laugh when the others teased me for speaking differently. He never talked about it, thought. Not the journey, not the whispers, not the shame. I left home at 17. Bangalore, a university that sounded like freedom, and it was, kind of. For the first time, I was not pretending.
but I still couldn't say it, especially not to my parents. They already thought I was different, the quiet one, the stubborn one. I worked and worked until I earned this place in London. My own address, my own salary, my own rules. But even here, in this cold, beautiful city, I carry their silence. The stories they never told, the hopes they folded into my packed lunch. Sometimes I wonder, did my Thakuma ever do something she wasn't supposed to? Did Baba ever cry when no one was watching? Did they ever feel the need to hide who they were to keep the family name intact? They told me to study hard, to do well, to make the family proud, and I did. But I'm still different. Not just because I live here, not just because I speak in two tongues, but because I carry this invisible burden to be strong, to be silent, to be worthy. Dear Baba, you once told me, you don't have to be like everyone else. Just be good. I wish I could tell you that sometimes being good and being true aren't the same thing. I am the daughter of a family who suffered, and I carry their grief. But I am also becoming something else, someone else, quietly, tenderly. I don't know if they'd understand the choices I've made, the people I loved. But I keep walking just like they did, across borders, across silence towards something that finally feels like home. They called me born in peace, but inside me are rivers of fire. Your stories, you live in my bones. The earth you cleared with your bare hands, the seeds you buried in silence, the names they called you, all of it I carry forward.
মাটি তুমি কার? এই ছোট্ট প্রশ্নটি বিগত শতাব্দী অতিক্রম করে বর্তমান শতাব্দীতে ঘুরে ফিরছে। মধুমতির দুই তীরে, আসামের বরাক উপত্যকা, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দণ্ডকারণ্যের উৎপাদিত বস্তুতে, নৈনিতালের পথে পথে মরিচাপিতে প্রশ্নটি তুলতে গিয়ে নিকেশ হয় মানুষগুলো, যাদের শ্রমে ঘামে মাটি করে পোয়াতে, যাদের সাধনায় মাটি সন্তান ধারণ করে আজও, যাদের রক্তে অশ্রুতে মাটি হয়ে ওঠে দেশ, আজও যারা মাটিকে মা ভেবে মাটিতে পড়ে থাকে দাঁতে দাঁত চেপে। এ প্রশ্ন নিয়ত তাদের হারিয়ে বেড়ায়, ঘুমাতে দেয় না। কে কবে শুনেছে ভূমি সন্তানকে প্রমাণ দিতে হয় সে ভূমি সন্তান কিনা? We are daughters of fire and forest, of trains and tall societies, of rivers that never stop. We are not done. We are still here.